Hello, my dear friends, it's nice to meet you again. This lesson is for people who would like to learn Egyptian Arabic. I'd like you to have fun learning the language, so I'm gonna tell you a story. During the story, I'll explain some grammar, vocab, and other topics about Egyptian Arabic. So let's get started. مرة واحد كان عاوز يسافر فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ قالت له ثانية واحدة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. The first sentence is مرة واحد كان عاوز يسافر. مرة واحد كان عاوز يسافر. When you use this word alone, it means once or one time, but when it is used at the beginning of a story, it means once upon a time. واحد means one or someone. The expression كان عاوز means wanted, and the literal translation is was wanter. كان means was, عاوز means wanter. What I mean by wanter is that I added the ending er to the verb want, so it means a person who wants or needs something. It's like adding er to the verb play. This means that the word عاوز is not a verb, and that's why we used verb to be as an auxiliary verb. In the present tense, verb to be can be omitted, but in the past tense you cannot omit verb to be. The next word is يسافر. It is the infinitive form, so it means to travel. You can simply turn the infinitive form into the present tense form by adding the character be at the beginning of a word. So it will be بيسافر. بيسافر. مرة واحد كان عاوز يسافر. مرة واحد كان عاوز يسافر. مرة واحد كان عاوز يسافر. فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة. فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة. When the character فيه comes at the beginning of a sentence, it usually means then. In this sentence it may mean so, but usually it means then. اتصل means he called, and the preposition به is usually used after this verb. This is an important preposition in Egyptian Arabic, and I'd like to talk a little bit more about it after explaining the remaining words in this sentence. شركة الطيران means the airline. سأل asked. الموظفة the employee. فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة. Now I'm going to talk about the preposition be. It means by or using, or sometimes it means with. It cannot be used as a separate preposition. It's always attached to the following word. For example, بالسكينة. بالسكينة. بالعربية. بالعربية. بالقطر. بالقطر. Let's use this preposition in some sentences. احنا بنقص الورق بالمقص. احنا بنقص الورق بالمقص. احنا بنقص الورق بالمقص. احنا بندق المسامير بالشاكوش. احنا بندق المسامير بالشاكوش. احنا بندق المسامير بالشاكوش. Also, we use this preposition to turn nouns into adverbs. For example, صعوبة means difficulty. بصعوبة means hardly or in a difficult way. بطء slowness. ببطء slowly. نشاط activity.
بنشاط actively. نجاح success. بنجاح in a successful way. Also, the preposition به is used in comparisons to specify a quantity or an amount. For example, أنا أطول منك means I'm taller than you. And what if you wanted to say I am 5 centimeters taller than you? To do that in Arabic, we need to use the preposition به and then we use the word 5 centimeters, which means 5 سنتي. أنا أطول منك ب5 سنتي. أنا أطول منك ب5 سنتي. You can also replace the words 5 سنتي with the word كتير. أنا أطول منك بكتير. أنا أطول منك بكتير. Let's take one more comparison example. أنا أتقل من أخويا ب6 كيلو. أنا أتقل من أخويا ب6 كيلو. أنا أتقل من أخويا ب6 كيلو. Here is the preposition به. Now let's go back to our story. فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة. فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ This question means how much time does it take to travel from China to Mexico? I'm going to remove this translation just to tell you the literal meaning. الطيارة the plane من الصين from China للمكسيك to Mexico تاخد takes قد ايه how much. The question word is placed where the answer should be. I mean, the answer should be here. For example, the answer might be 3 hours, 6 hours, or whatever. If you would like to turn this sentence into a question, you should replace the answer with the question word. Let's take more examples. انت كلت قد ايه؟ انت كلت قد ايه؟ Sometimes we simply use the question word at the end of a sentence. It doesn't have a specific rule, so it needs a little practice. Most of the time it's optional, so you will be correct if you place the question word where the answer should be or at the end of a sentence. For example, معاك مية قد إيه؟ معاك مية قد إيه؟ Now let's go back to our story. الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ قالت له ثانية واحدة. قالت له ثانية واحدة. قالت له means she said to him. ثانية واحدة means just a second. What's funny about this story is that the expression ثانية واحدة has double meaning. Literally, it means 1 second, so the man thought that the plane takes only 1 second to travel from China to Mexico, but the employee meant the other meaning, which is just a moment or wait. قالت له ثانية واحدة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. استغرب means wondered or found it weird or was surprised. الراجل is the subject of this sentence and it means the man. قال لها means he said to her. شكرا means thank you. قفل السكة means hang up or ended the call. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. Now I'm going to read this story twice. First, I'm going to read it slowly
and then I'm going to read it with the normal speed. مرة واحد كان عاوز يسافر فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ قالت له ثانية واحدة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. Now I'm going to read the story again. مرة واحد كان عاوز يسافر فاتصل بشركة الطيران وسأل الموظفة الطيارة من الصين للمكسيك تاخد قد ايه؟ قالت له ثانية واحدة. استغرب الراجل وقال لها شكرا وقفل السكة. I hope you enjoyed this lesson. Thank you so much for watching. Bye bye.